Hello everyone. Welcome to the unit section Identifying Research Gaps and Establishing Significance, offered in the Unit 4, Reviewing Literature and Identifying Research Gaps, from the Block 1 Understanding Research of the course Foundational Skills in Research and Writing. I'm Dr. Anfal, Assistant Professor of English, Sreenarayanaguru Open University, Kollam. ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് എസ് ജി എന്ന നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി എൻഗേജ് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ റിവ്യൂയിങ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ, ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് എ വോയേജ് ഇൻ എ ഷിപ്പ് with no map in our hand, without not knowing the territories and the landscapes that are previously explored by the people, by the adventurers, by the travelers who lived before us. നമുക്ക് മുന്നേ ജീവിച്ചു പോയ ആളുകൾ വഴികാട്ടിയ വഴികളൊന്നും അറിയാതെ, അവർ നൽകിയ വഴികളുടെ മാപ്പുകളൊന്നും കയ്യിലില്ലാതെ നമ്മളൊരു കപ്പൽ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വിൽ ബി സ്റ്റക്ക് സംവെയർ ആൻഡ് വിൽ ലോസ്റ്റ് അവർ റൂട്ട്സ്. In this situation, in this context, what we needed mostly was a map, a source that our previous travelers explored and discovered. ഈ ഒരു ഭാവനയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ റിവ്യൂയിങ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സോ നേരത്തെ അരവിന്ദ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, എ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ സെർവ്സ് ആസ് ആൻ ഇല്ലുമിനേറ്റിംഗ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, റിവീലിംഗ് ദ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ പാസ്റ്റ് പയനീഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ച ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ, മികച്ച കണ്ടെത്തലുകൾ, ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത്. സോ why we refer the previous journals, articles, manuscripts, research papers, projects, we can filter out the gems of knowledge and human understanding which the previous scholars and eminent personalities did before us, so that we can filter them out and explore them for understanding the nuances of human knowledge and information, so that we can have more scopes for the further research and the future information development. So, I hereby analyze the significance of research gap in the context of importance of the past knowledge. I repeat again, in our quest for knowledge, we rely on the knowledge and insight of those who came before us, using their collective wisdom to dispel the darkness of ignorance. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ, അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Like when the 19th century explorers spotted blank spaces on maps of Africa and realized unknown landscapes awaited them, academics who pinpoint the research gaps see opportunities for exploration. നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കപ്പൽ യാത്രികർ ആഫ്രിക്ക എന്ന വലിയൊരു വൻകരയിൽ
ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവർ സ്പോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അതിലൂടെ ലഭിച്ച ഒരു തരം റിയലൈസേഷൻ, ആ ഒരു റിയലൈസേഷനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള സ്കോളേഴ്സ്, നമുക്കിടയിലുള്ള പണ്ഡിതർ, അക്കാഡമീഷ്യൻസ്, അവർ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന പഠനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഗ്യാപ്പുകൾ, ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അവരിപ്പോഴും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് നാമധേയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. To explain more, the concept of research gaps, it involves the components of analyzing, reviewing, and going through the existing, already established literatures and knowledge, and by pinpointing the areas and the scopes that require further investigation and that have higher value in the domain of knowledge. ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ് കണ്ടെത്തലിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ, നമ്മൾ പുതുതായി നടത്തുന്ന റിസർച്ചുകൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ, അതിൽ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് അക്കാഡമിക് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, റിസർച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് ബീങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് the significant research gaps that have been left in the existing knowledge system while we refer the articles, journals, manuscripts, projects, and other resources. So you can refer to this slide, which I have given as an illustration, that how does research gap is being created or is being formed out of all other previous research studies. So while all previous research aim for a knowledge, aim for filling out the gaps, and they move forward by discovering or by inventing many types of knowledge and information. Still, as a researcher, as a frontier of the research, as a driver, so you can find out, you can explore more unexplored areas, roads, ways, and divergent paths, which through which you can explore and you can find out many unexplored knowledge and data. So in this illustration, you can see that a car which you represent has been named, has been given the footnote of your research, your RQ. So your RQ should explore the research gap that you have already established before you start your study. So it should not go to the previous researchers. It should not explore the already existing knowledge system. It should not just have a summarizing and analyzing the previous information. It should have a courage. Your research should have a systematic methodology to explore the research gap which has not been yet identified and established. Research gaps reveal research problems. So, as we already put it out, so exploring through and reviewing the literature, the previous studies would help us to find out the research gaps and points where we need more focus and study. So identifying these research camps and stating them would lead to framing our research problems, which ultimately leads to conduct the study and to give the solution for the problems and the result as well as the discussion. So നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ പ്രതിപാദിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമ, ഒരു ഇലുസ്ട്രേഷൻ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ റിസർച്ച് gaps also reveal areas requiring urgent attention, like
how natural philosophers in 1600s mapped many celestial objects but had not yet explained planetary motion. അതായത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ഏഹ്, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള പല ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും എക്സിസ്റ്റൻസ് അവയുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പിനെ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഏഹ്, ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ, അവയുടെ എല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, മോഷൻ, ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ ഹൗ ഡു the objects in our universe exist? How do they move in a frequency, in a definite distance, in a definite motion, definite speed? So ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് ദിസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, ഹി കെയിം വിത്ത് ഹിസ് ഗ്രാവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഗ്ലെയറിംഗ് ഹോൾ of not identifying the motions of our planets, the motion of the components in our planet, which led Isaac Newton to develop revolutionary theories of gravity. അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ എമിനൻറ്റ് സ്കോളേഴ്സായ പലരുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ they were they did it by identifying a research gap and then creating a problem which ultimately led them to great and successful results and findings. The bridging research gaps. So it's also an important point to discuss in this section. So just as filling in uncharted seas connected dispersed continents, bridging research gaps unites isolated intellectual islands. വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഉപമയോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏറ്റവും ദൈക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഒരുപാട് ഡാറ്റ, ആ ഡാറ്റകളെല്ലാം ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന, അവയെല്ലാം ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു മീഡിയമായിട്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളാകാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ലേണേഴ്സിനോട് ഈ മെറ്റീരിയൽ സംവേദിക്കുന്നത്. സോ the identifying research gaps this in this context becomes an important step in research process, so which helps the researchers to contribute to existing body of knowledge and address the unanswered questions. അപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ആൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നോളജിലേക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ, എത്രത്തോളം പുതിയ ഐഡിയാസിനെ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോയിൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുവോ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നാം ഇതിലൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, next. The next slide describes how to identify the research gaps in the academic world. So here there are almost 6 tips or the elements or the steps which you can utilize to better identify the topic. To better identify the research gaps for your topic. So we can start from the number 1. Look for inspiration in published literature. So imagine or suppose you have a question in your mind, or you have a topic in your mind in which you are interested to research more, or you are interested
to explore more. So what you do first usually is reviewing the literature. Yes, yes. So while you review the literature, you will have inspirations, you will have some concepts, you will have some revelations in your mind, which would lead you to identify more gaps in the existing study. So the existing study, though it might be very authentic, uh, even though you would have some uh, gaps that you find out while reading these areas which these studies didn't explore. So first you would find out inspiration from the already existing literature. So you would, while you review the literatures, you could create some knowledge gap, some knowledge void which you want to fill. So the next step, you could seek the advice from your professor, from your supervisor. So before that, I will add some more points to the tip number one, that look for inspiration in published literature. So while you refer a journal, uh, while you refer an article, you might come across some certain tips, some certain, sorry, phrases or some certain words like this study, this article did not discuss these aspects of, like, kind of things, or this study have not inquired those areas. So if you find out such technical words, technical terms, so you can take them uh, as a tip, as a tool to identify the gap in that study. So when the context differs, when the methodology differs, there you have some gap to fill out in those areas which the article, which the existing study did not conduct. So അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാമുള്ള അവസരത്തിൽ, so you can point it out that this is a research gap. രണ്ടാമതായിട്ട്, you can seek help from your research advisor. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ എല്ലാം അഡ്വൈസർ ആയിരിക്കും, റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസർ ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാം ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഒരൽപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഹി വിൽ ഹാവ് സം authentic voice in that area. So in that case, you can take his words or her words. You can consider his arguments, his defense, his questions, his problematizing the area that you have suggested. So ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പുകളും you can take out from him. The next step is using digital tools to seek out popular topics or most cited research papers. So once you uh, filtered out an area which needs to be further explained, further explored. So the next step you have to do is you can search out the similar articles, whether a similar study has been conducted by using the digital tools, especially in today's age. ഡിജിറ്റൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ലൈക്ക് you don't need to go to library like we did, our previous researchers did in the previous centuries. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളൊരു കാലത്ത് അവരെല്ലാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they traveled far along, and they struggled much find out those data. സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വികസിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ can maximum explore the scopes and the beneficial areas on how extract the concepts or extract the data that you want to explore more. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡാറ്റാബേസുകൾ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ്
check the websites of influential journals. ഏഹ് പല ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലുകളും ഓൺലൈൻ ജേണലുകളും ഡാറ്റാബേസുകളും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ദം ആൻഡ് യു ക്യാൻ explore with your topic and identify more interesting areas in them. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടൂളിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് യുവർ ക്വറീസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരുപാട് ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് യു റിവ്യൂ ദ ലിറ്ററേച്ചർ, യു ഡിസ്കസ് യുവർ സബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് യുവർ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് യു maximum explored the digital tools to to seek out the unexplored areas in your topic. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് there would be you would be creating some questions, some relevant questions in your minds, so which you want to explore and which also stands as a gap. So your questions is your research gap. Once you fill it out, once you find solution to those gap, once you bridge the gap, which means you are answering the questions of your research. So all of them go hand in hand. So make a note of your queries, your questions, your problems, or whatever you want to explore, and research is question. So this is how a research practically carries on. Also, there are some areas which the research gap would help us in connecting the diverse disciplines into a single realm and to conduct an interdisciplinary research or a multidisciplinary study. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വി വാണ്ട് ടു ഫിൽ ഔട്ട്. സോ while we while we think about the ways, the methods, and the fundamental elements to for by which we will find out the answers for our research gap. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല ഏരിയകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പല തിയറികളും കൺസെപ്റ്റുകളും എല്ലാം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ സോ യു ആർ കൺവേർജിങ് സം different ideas of different subjects, different areas, different disciplines, and you are bringing them out into a single realm, and then you are establishing your research solutions. So this is known as the interdisciplinary research, which the research gap helped very much. So as you read in the slide, gap spanning research synergizes dispersed disciplines. Ultimately, seeking gaps keeps the quest for knowledge dynamic. So നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം അറിവിനെ നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണം. വി ആർ ഡൈവേഴ്സിഫൈങ് ദ നോളജ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ കൺവേർജിങ് ദം ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ realm, and we are establishing our research result. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഐ ഡിഡ് മൈ റിസർച്ച് കോഴ്സ്, മൈ PhD കോഴ്സ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ആൻ ഏരിയ. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദോ ഐ കം ഫ്രം ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ദോ മൈ ഏരിയ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കണക്റ്റഡ്. Conventionally, my area is not at all connected with the social studies or scientific studies. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സോ ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സ്പേസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് I had to explore the concepts, the theories, the methodologies, the facts, which lies diversified in different areas
the different disciplines. For example, എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് I did have to take elements from the history, take concepts from the geography, from architecture, from cultural studies, and ഫ്രം ലിറ്ററേച്ചർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ പല സ്ട്രീമിൽ നിന്നും പല സ്ട്രീം ഓഫ് നോളജിൽ നിന്നും ഓർ ഐ ഹാഡ് ടു കമ്പൈൻ ദ data, the information, the idea, the knowledge, and converge them and or synergize them into a single realm for filling out my research gap which existed in the already existing knowledge realm. അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിന് അഥവാ എൻ്റെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹാഡ് ടു അഡാപ്റ്റ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കൺസെപ്റ്റ്സ്, techniques, methodology, and facts as well. So this is what is meant interdisciplinary research. That is, the research gap help. It's help in a very good amount for conducting interdisciplinary research. So, while we discuss the importance of identifying research gaps, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇത്രത്തോളം റെലവൻ്റായി മാറുന്നത് ഒരു പഠനത്തിൽ? ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ, ഒരു ലേണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് കോഴ്സിൽ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ഹെൽപ്സ് ദ റിസർച്ചേഴ്സ് ടു കൺട്രിബ്യൂട്ട് to existing body of knowledge and address unanswered questions. അല്ലേ? നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വലുതാണ്. സോ യു കൻ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നോളജ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരത്തിൽ ഹൗ യു കൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഹൗ സ്ട്രോങ് ഈസ് യുവർ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ clues for further inquiry. So the researchers must consider certain expressions in existing studies that may provide clues for further inquiry. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വെച്ചതുപോലെ while you read a literature, while you read a piece of work or an article, നമ്മളതിൽ ചില ഏരിയകൾ നമുക്ക് ചില എക്സ്പ്രഷൻസ്, ചില ഫ്രേസിങ്സ്, ചില വേർഡിങ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദർ ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ, ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഓദർ സെഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫ്രേസിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ടോപ്പിക് ഡിഡ് നോട്ട് കവർ ദിസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഓദർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ക്ലൂ ഫോർ യു, ദാറ്റ്സ് എ ടിപ്പ് ഫോർ യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ which the author has identified. So you can utilize that for the further inquiry, for the further study. Okay, now coming to the methods to identify research gaps. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ there are some methods for identifying research gaps, like we discussed, including the systematic review of the literature. So some specific moments in the area of the article which you refer to would create or would bring out for you some specific ideas, some specific areas in which there is a gap to fill out. Also, examining citation analysis. So while you analysis the citations of a study, എത്രത്തോളം ഒരു പഠനത്തിൽ എത്രത്തോളം ഒരു ഓഥർ തൻ്റെ സൈറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതെല്ലാം വർക്കുകളുടെ സൈറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വർക്കുകൾ, ആ സൈറ്റേഷൻസ് എല്ലാം റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ലീഡ് യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സം റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എക്സാമിനിങ് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് സെക്ഷൻസ്. ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടെടുത്ത്, ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് സെക്ഷൻസ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പഠനത്തിലും ഒരു ഓഥർ, ഒരു അക്കാഡമിഷ്യൻ നടത്തുന്ന ഏതൊരു പഠനത്തിലും റിസർച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം
പഠനത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് റെലവൻസുകളും എല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ റെഫർ ടു ദം. So while you refer about the limitations or about the future scopes of your study, that would ultimately lead you to establish some gaps in the existing knowledge system or in the existing knowledge realm, and to explore more in those areas. Okay. Now coming to the types of research gaps. So in the previous analysis, we discussed about some methods of research gaps. Now, research gaps can arise due to developments in specific field. So എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അല്ലേ? There are plenty of research pieces or research works, manuscripts, projects, articles, essays available offline and online. There are the millions of studies, those which are available for you to refer. എന്നിട്ടും why are there still new research gaps arising, emerging? And why are new scholars still finding out more gaps which need to be filled out? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, there has been continuous developments in all fields of സ്റ്റഡി. അപ്പം എല്ലാ മേഖലയിലും പഠനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ മേഖലയിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ, ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വിച്ച് വിൽ ലീഡ് യു ടു സം സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡൗട്ട്സ്, കോൺട്രാഡിക്ടറി വേർഷൻസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സുകളും പല പുതിയ പഠനങ്ങൾക്കും പുതിയ സാധ്യതകൾക്കും പുതിയ ഡോറുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ ദർ ഈസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ദം ടു സ്റ്റഡി. സോ അങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പിലൂടെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ ന്യൂലി അക്വയർഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ്. അല്ലേ? ദർ ഇസ് നോ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ. നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഒന്നും തുടങ്ങുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആളുകൾ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളും പുതിയ പഠനങ്ങളും ഫൈൻഡിങ്സിലേക്കുമെല്ലാം നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത്, so what are you doing? You are adding new insights to already existing knowledge system. Already existing ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഫീൽഡിലേക്ക് യു ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് യുവർ ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് യുവർ ഏരിയാസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മെത്തേഡിലൂടെയാണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ. നോ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പുകൾ പല വിധത്തിലാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് സ്ലൈഡ് വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. So what are some types of research gaps? So we can start from the left side. Empirical gap. Empirical gap means the gap which is evident and which is based upon the existing knowledge. ഓക്കെ. ആൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ നോളജ് തീർച്ചയായിട്ടും ചില പുതിയ ഗ്യാപ്പുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് തിയോറിറ്റിക്കൽ ഗ്യാപ്പ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി, ഒരു പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ, ഒരു ഡെസർട്ടേഷനിൽ ഒരു തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സർട്ടൻലി ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ടു കണ്ടക്ട് ദ സ്റ്റഡി ബൈ യൂസിങ് അനദർ തിയറി. സോ മറ്റൊരു തിയറി ഉപയോഗിച്ച് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു പക്ഷേ വേറെ ആയിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ യു വുഡ് യൂസ് സം തിയറീസ് ഫ്രം ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ഫ്രം ദ ആന്ത്രപ്പോളജി. ഇപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിലും എല്ലാമുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേ ഉള്ള ഒരാൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വുഡ് ബി എസെൻഷ്യലി ഡിഫറെൻറ്റ് while another person conducts the same research on the same topic using another theory. For example, take it from architecture or history or geography. അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീമിൽ നിന്നും എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം എടുത്തുമ്പോൾ സംടൈംസ് റിസൾട്ട് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. Okay. The next type is population gap.
while the population while the focused people upon which you conduct the study become different, certainly the result of the study would be different from the already existing or the previous result. അപ്പോൾ ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ റിസൾട്ട് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് known as population gap. The next gap is evidence gap. If you have a new evidence to be utilized in your study, so you can utilize that evidence which would be different from the previous evidence. So the new evidence would bring out some new result. So the next type is knowledge gap. The knowledge gap is a type of gap which we mean that in the previous study the researcher did not refer to some ideas or to some data or some information in his or her study. So obviously there is a gap created by the in the existing work which you can utilize for conducting a new study, probably which brings you a new result. Okay, the next type is practical knowledge type. So sometimes the previous or existing or current study would have conducted only theoretical knowledge based studies. So obviously while you conduct a practical knowledge study based study, so it would certainly bring out some reflection from some changes or some developments in the already existing works. The next type is methodology gap. Methodology gap, by the methodology gap, which means that uh, in the previous study, for example, if you conduct a quantitative based study, so there is a new scope for you to conduct a qualitative based study, so which would bring you a different result. So these are some of the types of research gap. So one thing you have to take care is that you have to develop your paper or thesis by the filling the gap that you already developed. So imagine you started to conduct a study by establishing some research gaps and research questions, and you completed your thesis or you complete your project or article, but even that, when you find out that the knowledge gap still exists there, and your work would be no use, would have no use, because it has discussed everything except the gap that you have illustrated or provided in the beginning of your research. So it should not be like this. That's why I have added a meme for you to provide a more clarity on how should not be your research thesis or research paper. So it should definitely fill the gap that you already established, the already stated. Okay. Now, these research gaps would essentially lead you to frame some very sound and significant research importance. So clearly laying out the significance at the start gives rationale for research and helps focus the scope and direction of the study. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയും റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിലൂടെയും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് അക്കാഡമിക് വേൾഡിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോത്ത് ഇൻ ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ്. So you should state your research significance clearly. Why is it important? Why should the university, why should your academic committee or academic body should give approval for conducting this research? Then next we are going to have a short glance of some of the tips to write an impactful research significance. So as we already stated,
how is it significant can be formulated through these ways. So, number one, identify clear research gaps. So, the first important point is your research gap should have a clear cut clarity, and it should have a very good importance and relevance in the academic sphere. Then the next step is make it clear and simple. So you don't have to problematize everything. എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. മൂന്നാമതായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അക്കാഡമിയ under industry and government. So for example, your government might be funding you for your PhD. So the government should have a policy that the research should be beneficial for the country. The output of the research should be beneficial to the government or to the country or for the well-being or the development of the state. So you should establish through your significance of study why is your research relevant. So number four is provide logical reasoning that why is your research significant. So you might be thinking about like my research is significant because it will discuss a very important section of the academic field or the very important section which the government faced now. So it should be a good logical reason. There should be a logic that why should you spend this much time, money, and your work, hard effort, everything for your research. Number five, follow the general to particular pattern while writing. So your research significance should be written in a mode that, like for example, നമ്മുടെ സ്റ്റഡി നമ്മുടെ പഠനം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിന് ഇത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ജനറൽ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു കം ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് യുവർ of the significance of your study. Aiding evaluation. Aiding evaluation, which means that നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റിസർച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം അത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവായി അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ വെൻ ഷെയറിങ് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് അക്കാഡമിക് ബോഡിക്ക് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം അവർക്ക് മതിയായ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്, ആ റിസർച്ചിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ അസസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി, ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. ആ വർക്കിൻ്റെ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശവും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അത് എത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ, എത്രമാത്രം ഒരു സ്വാധീനം അതിനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ ആയിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിസർച്ചിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. So a clear statement of significance identifies at the outset how findings might translate to practical use or implementation. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിരിക്കും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും മികച്ച പഠനങ്ങളായിരിക്കും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പൊതുസമൂഹത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ we should clearly state it at the outset, at the beginning of our research. So this research is this much significant and its result are this much significant for the betterment and for the advancement of the society. So these are all about the section identifying research gap and the significance of research. Thank you.